Iliendelea hiyo hali. The condition went on. Mpaka 2008. Till 2008. Aliponitokea live saa 7 mchana. When I saw him in personal. Kwenye kongamano. In a congregation. Ilikuwa saa 7 mchana. It was 1 p.m. Na alikuwa amesimama mbele yangu. He was standing before me. Na alikuwa amenyosha mkono akiniwekea kichwani. He was raising his hand on my head. Nilivyoona hivyo. When he saw that. Kwa sababu tulikuwa tuko ndo tunamtumishi yuko mbele anafundisha neno. Because the pastor was there before teaching on the words of God. Niligeuka. I turned. Kuangalia wenzangu kama wanaona. Turned to my fellow to see if they can see what I see. Lakini hawakuwa naona. But they saw nothing. Nikamwambia jirani niliyokuwa nimekaa naye. Then I told the person near me. Nikamwambia angalia. Then I told him, look. Nikamwambia Bwana amesimama hapa. The Lord is standing before. Alipoangalia, when he looked, akasema sioni kitu. She said, I see nothing. Na Bwana akafanya nini? Akaondoka. Then the Lord went on. Akaniambia. He told me. Mwambie. Tell her. Atanionaje? How can she see? Wakati anipendi. How can she see me though she doesn't love me? Na yule alikuwa hajasema chochote kile. Ni alivyosema tu aoni. Kumbe ndani yake. And my neighbor, she just told me that she was seeing nothing. But inside her, alikuwa naomba. She was praying. Kwamba amuone Bwana. So that she can see Lord. Kwa hiyo baada ya ibada kuisha. So after the mass. Akawa ameniuliza ulijuaje ukanipa ule ujumbe, ulijuaje kwamba mimi ninaomba kwamba nimuone Bwana? She asked me, how did you give me this information? How did you know that I wanted to know God? Nikamwambia hapana. Then I told her no. Nikamwambia mimi nimesikia akiniambia nikueleze hivyo. I heard himself telling me to tell you this. Na lile eneo lote lile. And at that area. Lilikuwa lina uwepo. It was filled with the Spirit. Kila aliyekuwa anapita pale. Everyone who was passing. Walikuwa nakutana na ule uwepo. Were meeting with the Spirit. Kwa hiyo maisha yale. So that life. Yaliendelea. Went on. Nikiwa kwenye hali kama hiyo. In that condition. Na nikisikia sauti. Still hearing the voices. Na sikuwa nachukua hatua yote. And I was not taking any action. Kwa hiyo niliendelea kuishi na maisha hayo. So I went to live on like that. Lakini ilifikia kipindi tulihama. But it reached the time we moved away. Tuko Mtwara. We were in Mtwara. Nikaona tena Bwana akianza kujifunua kwa namna tena ya tofauti. That's when I started seeing God coming to me in another way, in a different way. Na kipindi hicho nilikuwa nina changamoto. And at that time I was in a hard situation. Ambayo ilikuwa imeinuka. That was coming before me. Nilikuwa siendi kazini. Kwa sababu nilikuwa ni mtu wa kufunga sana. I was fasting daily. Nilipata changamoto ya vidonda vya tumbo. I got ulcers at that time. Na nilikuwa ni mtu wa kujifungia nyumbani. And was a person who was locking herself inside. Na kazini nilikuwa siendi. And I was not going to work. Lakini nilimuona Bwana kwa namna ya ajabu. But I saw God in a hard way. Na kwa kipindi hicho. And at that time. Alikuwa anajifunua sana kwangu. He was coming to me. Nikiwa niko nyumbani. When I was at home. Hata watu walikuwa wakileta maombi. When people come, bring their prayers. Asubuhi. In the morning. Mchana ninawapa majibu. I would give the answers in the afternoon. Cha tatizo. From where the problem began. Na Bwana alianza kunituma. And Lord started sending me. Natoka Mtwara kwenda Dar es Salaam. From Mtwara to Dar es Salaam. Ananipa kazi ya kwenda kufanya. Giving me the work to do. Ananipa maelekezo. Giving me
conditions, ninakwenda nafanya. then I do them. Ilikuja kutokea, Then it came, nilikwenda Sumbawanga. I went to Sumbawanga Kwa mdogo wangu. to my young. Nikiwa huko, When I was there, asubuhi, during the morning, Bwana alinitokea. the Lord came before me. Na kwanza, And at first, nikaonyeshwa I saw kwamba niko kazini. God gave me a vision that was in the office. Na nikiwa na mavazi ya polisi. And with the police outfits. Na ni kituo kidogo. And it was a small station. Nikaambiwa ninaitwa. Then I was told that you're called na Bwana. by Lord. Na nilipotoka nje, and when I went out, nikamkuta Bwana. I met the Lord outside. Tukaanza kutembea. We started walking. Na tukawa tunapita kwenye nyumba. We were passing through houses. Lakini zile nyumba, but those houses, kila nyumba tuliyokuwa tunakwenda, every house that was passing through, Bwana alikuwa hawezi kuingia. the Lord was not entering. Kulikuwa kuna uchafu mpaka mlangoni. The dirt was outside the doors. Akaniambia, He told me, na kuachia kazi. I'm giving you work. Waambie watu, Tell people wasafishe nyumba zao, to clean the houses, kwa maana ya mioyo yao, to mend their hearts. nitarudi tena. I'll come back again. Akaniambia nifuate. Then he told me, follow me. Akanipeleka sehemu ambapo kuna uwanja mpana. He sent me, he placed me in a certain surrounding, a big surrounding. Na kulikuwa kuna watu wengi. And with many people. Akaanza kunifundisha kuombea watu. He taught me how to pray for people. Na akanieleza, then he told me, pale nyumbani kwa mdogo wangu, at my young's house, kuna majini mawili, that there are two evil creatures nyuma ya kabati lake la nguo, behind yako kwenye mdoli. The evil creatures were staying in a doll, the back of the cupboard. Na akanieleza na yule binti alienaye. Then he told me that the maid that was staying there at my young's house, huwa anaongea na evil spirit, na that the maid usually speaks with the evil spirit, na huwa wanakuja wanamtembelea pale, and the evil spirits usually pay her a visit. Baadaye Bwana akaniaga. Later on the Lord akaondoka. away. Alipokuwa ameondoka, when he went away, nikabaki mwenyewe pale chumbani. I remained alone. Nikamuita mdogo wangu. I called my young. Nikamueleza and told her kwamba ndani ya nyumba hii, that in this house kuna majini. There are evil creatures. Na nikamwambia kwenye mdoli. And I told her that they're staying in a doll. Akasema hapana. She said no. Akasema mimi sina mdoli humu ndani. She said that I don't have a doll inside. Yule binti, then the lady, akasema kuna mdoli nyuma ya kabati lako la nguo. Said that there is a doll behind your cupboard. Na kabla hawajamleta yule mdoli, and before bringing the doll, nilieleza, I told her kwamba huyo mdoli ana kinguo cha rangi ya njano. That the doll had a yellow cloth. Kwa hiyo alipoenda kuletwa yule mdoli, so when the doll was brought, akiwa na kinguo cha njano, with the yellow cloth, ikabidi tumchome. We decided to fire her. Nikamweleza pia mdogo wangu kuhusu huyo swala la binti yake. And I told her about the maid. Akamuuliza binti yake kwamba kile ninachokisema mimi ni sahihi. And she asked the maid that what I was saying was real. Yule binti akasema ni kweli. The lady said it's true. Na tukamchukua yule binti. So I took the lady. Tukaenda kwenye kanisa la kiroho. To a certain holy church. Akaenda akaombewa. And she had prayers. Akarudi. Then she came back. Lakini yule binti aliondoka. But the lady went away. Hakuendelea kukaa pale. She never stayed there again. Akaletwa binti mwingine. Another lady was brought again. Ilikuwa ni saa 2 usiku. It was 8 p.m. night. Na mimi sikuweza kumuona. And I never saw her.
Kwa sababu ilikuwa ni swala la mdogo wangu. Because it was at the matter of my young. Asubuhi, in the morning, Bwana akaniambia, the Lord told me, huyo binti amekuja hapo. This lady, the lady that came here yesterday, amekuja kuiba. Came here to steal. Na akaniambia jina alilolisema. Then he told me that the name that the lady said, sio la kwake. It was not hers. Akaniambia jina analoitwa. He told me the name that she has. Jina halisi. Her real name. Na mahali anapotoka. And the place that she comes from. Akanieleza tabia alionayo. She told me about her behaviors. Na akaniambia na sehemu nyingine tena aliwahi kufanya kazi lakini hakuweza kukaa. And she told me about the other place that she worked but she never stayed. Na akanieleza kwamba aliwahi kuolewa. And he told me that the lady was once married. Na alizaa mtoto akawa bahati mbaya. And she had a baby. Kwa hiyo zile taarifa alizozitoa, so the information that the lady gave us was not true. Nilimuita mtoto wa dada yangu. I called my sister's daughter. Wakati mdogo wangu alikuwa ameenda kazini. When my young was home. Nikamwambia nakuita uwe shahidi. I'm calling you. Muite na huyo binti yenu wa kazi. Call and the lady, the housemaid. Walimuita akakaa hapo. And the lady went start there. Kwa hiyo nikamwelezea hali halisi. Then I told her the whole truth. Taarifa za kweli. Her real information. Na zile alizosema jana. And those which she said yesterday. Si za kweli. That was not true. Alikubali akasema hizo taarifa ninazosema mimi ndizo za kweli. And she agreed on me that the information that I'm giving out right now are the ones which are true. Lakini akasema alifundishwa na aliyemleta pale. But she said that she was taught by the one who brought her. Kwamba aseme uongo. That she has to lie. Ili iwe ngumu kuja kupatikana. So as to be hard to get. Yule mtoto wa dada yangu. So my sister's daughter. Alishtuka. Who started. Akasema mama. She said mother. Kama usingekuwa mtumishi. If you are not a pastor. Nilikuwa nafikiria wewe sasa una roho nyingine. Then I could think that you have another spirit. Na ikabidi aitwe mdogo wangu. So my young was called. Akaelezwa. She was told everything. Mdogo wangu naye aliogopa. And my young was worried. Akasema anamfukuza yule binti. And she said that she'll send the lady away. Nilimwambia msimfukuze. Then I told them, don't send her away. Nilimwambia ataondoka mwenyewe. I told her that the lady will go alone. Na tulikuwa tunaongea na mdogo wangu chumbani. And I was talking with my young alone in the room. Na kesho yake asubuhi. And tomorrow morning. Yule binti alipoamka kufagia. When the lady woke up to sweep the floor. Alitoroka. She went away. Akiwa ameacha mzigo wake wa nguo. Leaving her stuffs. Nikawaambia tena. Then I told them. Chukueni hilo begi lake la nguo. Take her stuffs. Liweke uani. Put at the toilet. Atakuja kulichukua. She'll come to take it. Na kweli. And it's true. Alienda kumweleza yule aliyemleta. She went to tell the one who brought her. Kwamba nimekutana na mganga kwenye nyumba ile. That I met a witch doctor at that house. Akaniagua. Akanieleza taarifa zangu zote. She told me about my informations. Na yule baba akamwambia. And the one who brought her told pale hakuna baba zaidi ya huyo nani, maana mdogo wangu ni askari. She told her that there is no another person apart from that the young was an officer. Na mume wake. And his husband. Akasema hapana. He said no. Kuna mama mmoja mfupi mnene. That there is a certain mother short and fat. Akasema ni mganga wa kienyeji. She's a witch doctor. Ikabidi yule baba sasa aje. So the father decided to come. Sasa akaja naye yule binti. Came with the lady. Sasa wakati yule baba anaingia ndani sebuleni. When the
father was going in the sitting room. Yule binti alipoona begi lake pale nje, when the lady saw her stuffs outside, alibeba begi na kukimbia. She took her stuffs and went away. Kwa hiyo ni matukio ambayo sasa yakawa yanakwenda yanaendelea nikiwa kwenye hali kama hiyo. So those are the events that went on when I was in that condition. Na ikafikia hatua, and it reached the time tulihamia Moshi. We went to Moshi. Na tukakubaliana sasa na mume wangu, and we agreed on each other, I and my husband. Wakati huo nilikuwa nina neema, and at that time I was having grace ya kuitwa kila sehemu, grace of being called in every place, ili nikawe mchungaji, so as to be a pastor. Lakini nilikuwa sikubali kwa sababu, but I never agreed because nilikuwa nasema Bwana hajasema na mimi. Because I used to say that Lord hasn't spoken to me. Na kuna kipindi Bwana aliniambia niende chuo cha Biblia. And there's a certain time that Lord spoke to me that I should go study about the Bible. Nikawa nimekwenda nimesoma diploma. So I went to study diploma. Na ndipo sasa tukawa tuko Moshi. And that's when we went to Moshi. Tukakubaliana na mume wangu, we agreed with my husband, tuende kwenye kanisa ambalo hawatujui kabisa, to go to the church where no one knows us, ili tuachane na mambo haya ya utumishi, so that we can live with these pastoral issues. Lakini kwenye lile kanisa tulilokuwa tumeingia, but when we went to that church, siku moja mchungaji, one day the pastor akasimama mbele yetu, stood before us, akasema, he said, hakuna namna ambayo mtamkimbia Mungu. There is no way that you run away from God. Akasema nyinyi ni watumishi wa Mungu. You are pastors. Na akaeleza, and he said, kwamba Mungu ameweka huduma kubwa ndani yenu, that God has put inside you a very big service. Akasema utasaidia sana watu. You'll help people kwa maombi, with prayers. Akasema jamani kanisa. Akasema kanisa, a church, mnamuona huyu mama? Do you see this mother? Akasema huyu mama, this mom, amepewa macho ya kuona, she's given eyes to see, ambapo watu wengine hawaoni, what other people can see. Lakini akasema, but he said, kwa sababu ya kuyumba, because of struggling here and there, akasema, he said, akasema ndo sababu ya kile ambacho Mungu ameweka. He said it's because of the thing that God put inside her. Kimetulia. It was stayed still. Lakini atasaidia watu. But she'll help people. Kwa hiyo maisha ya kusikia sauti. So the life of hearing the voice. Nilikuwa nasikia hata wakati Bwana ananiambia jitenge. I heard till when the Lord telling me that to keep myself away. Kwa hiyo nilikuwa naweza kujitenga. So I was keeping myself away. Yamkini mwezi mmoja. It might be a month. Lakini bado nilikuwa naweza kusema na yeye tena, akanielekeza nenda sehemu fulani. That I can still speak to him and telling me that go a certain place. Ukaabudu. And pray and worship. Na kuna kipindi, and there is a certain time, nilikuwa namuuliza Bwana. I asked God. Nilikuwa ni mtu mwenye maswali. As a person of asking every time. Na nilikuwa nasema naye mara kwa mara. And I was speaking to him in person. Kwamba huko nako nipeleka. That the place you're sending me. Kuna nini? What is happening there? The place where you're sending me. What is there? Huko ninakoabudu. The place where I'm worshiping. Ni kanisa lako. It is your church. Na huko nako nipeleka. And the place you're sending me. Nitapata nini? What will I get? Wakati kile ambacho hapa sipati. What I'm not getting here. Siku namuuliza hiyo Bwana. The day when I was asking that God. Nikaona picha imekuja kama screen mbele yangu. I saw a certain picture in HD. Nikiwa mimi ndani ya hiyo screen. When I was inside that picture. Na dada mmoja. With a certain lady.
Na kukawa kunashuka kitu kinachong'aa sana kutoka mbinguni. And a bright thing was coming from heaven, the earth. Yule dada akawahi kwenda kukidaka. And the lady went before me and took the thing. Akakamata hewa. And she had nothing on her hand. Kikarudi tena. The thing went up again. Na kilipokaa kinashuka. And came back again down. Yule dada akaniambia. The lady told me. Ni zamu yako sasa kwenda kuchukua. It's your turn to take it. Na mimi nikaenda. And I went. Nilivyo mimi kipokea. And when I took the thing, kikawa mwili na damu ya Yesu kwenye mikono yangu. It became the blood and body of Christ in my hands. Bwana akasema. Then the Lord said, hichi ndicho utakachopata. This is what we'll get. Uko na kutuma. The place where I'm sending you. Ndipo nikaamua kwenda. That's when I decided to go. Kwa hiyo maisha ya kusikia sauti, so the life of hearing the voices, na kuendelea kuona matukio mbalimbali, and still having visions. Wakati mwingine nilikuwa nachukuliwa, unakuta nachukuliwa na malaika, ninapelekwa sehemu. And certain time an angel can come and take me to a certain place. Mbali kabisa. Place far away. Narudishwa. Then I sending me back. Kuna wakati niwahi kupelekwa sehemu ambapo kuna bustani nzuri sana, And a certain time I was taken to a beautiful garden. Na barabara zake zilikuwa zinang'aa kama, yani kama gold si gold, kama glass si glass, ndio barabara zilizokuwa zinang'aa. In the roads in the garden were very bright. It was like gold glasses. Na nilikuwa nazungumza na malaika aliyekuwa anayenitembeza. And I was talking to the angel that was sending me there. Kwamba hii bustani, that this garden, nani anaihudumia? Who is making service here? Maji yanatoka wapi kumwagilia? Where's the water coming from to irrigate this garden? Na yule malaika, and the angel, akawa hanijibu mimi. Yani nimeuliza hivyo, ninaona maji yanatoka chini yanamwagilia nini? The angel was not talking to me, but what I was seeing, it was like the water was coming from the ground, then irrigating the garden. Inamwagilia nani hapo? Kuna kipindi and a certain time niliwahi kupelekwa, I was sent sehemu ambayo to a place, niliona watu wanachukuliwa kama kwenye machela. I was taken to places where people are taken in machelas, na walikuwa wanachukuliwa kwa wingi sana. And people are taken in sehemu hiyo. Ilikuwa kuna moto mkubwa sana, yani moto unawaka sana, afu nilikuwa naona watu wanachukuliwa kama machela, yani ni wengi wanaopitishwa kwenda kwenye moto huko. In that place I saw a certain fire is big fire, and people are taking there several times. Na siku nilivyoona ile hali, and the day when I saw that situation, nilimwona mamangu, I saw my mother, my own biological mother, akichukuliwa kupelekwa kule, was taken to the fire. Nilimwona kakaangu, I saw my brother, akichukuliwa kupelekwa kule, taken to the fire. Niliishiwa nguvu. I lost energy. Magoti yakawa yana nguvu. My knees had no energy. Hata kutembea ikawa ni kazi. I could not walk. Hata nilivyorudishwa, even when I went back, ile hali iliendelea, the condition went ya kukosa nguvu, of losing energy. Na ile picha ikinijia mara kwa mara. And the pictures coming to me several times. Hata nilipokuwa kazini, even when I was at work, nilikuwa nakosa nguvu. I was losing energy. Kwa ajili ya ile picha niliyoiona. Because of that picture that I saw. Na kuna kipindi tena, and a certain time again, nikiwa niko kazini, when I was at work, ilitokea tu ghafla, I saw suddenly, ya kutokuelewana na bosi wangu. It came suddenly, I could not understand. Na nilikuwa ni mgeni kwenye kituo hicho. I had conflicts with the boss and I was new there. Na nikiwa kazini, and when I was at work, siku tulikuwa tumekaa nje. That day we were sitting outside. Na nilikuwa nimeingia kazini usiku, nilikuwa sipangagu kazini usiku. And
I was never put in the work at night, but that day I went at night to work. Ilipofika saa 7, when it reached that, niliingia ndani. At 1, nikaingia kwenye ofisi niliyokuwa nafanyia kazi. I entered inside. Kulikuwa hakuna mtu. There's no one. Lakini nilipoingia, but when I went in, nilisikia kuna mkwaruzo kama fagio la chuma linakwaruza linafagia. I heard some sounds like iron broom was sweeping the floor. Kasikia mara ya kwanza. I heard it the first time. Mara ya pili. The second time. Mara ya tatu. At the third time, nilisikia sauti. I heard a voice. Lakini sauti hii niliyoisikia, but the voice that I heard, ni tofauti na ile ambayo niliyokuwa nimezoea kuisikia. The voice was different with that I was used to hear. Ikaniambia, the voice told me, leo unakufa. Today is your day. You're going to die. Nilikuwa nimekaa kwenye kiti. I was sat in the chair. Office chair. The office chair. Mara nikasikia tena ile sauti. And suddenly I heard that voice again. Ikisema, saying, sasa unakufa. Now you're dying. Na nilivyosema sasa unakufa, and when it said now you're dying, kilikuwa ni kitendo cha haraka sana. It was a fast situation. Nilijikuta nimelala kwenye meza. I made myself flying na on the table. Kile kiti nilichokuwa nimekikalia, and the chair that was sitting on, kilikuwa ninakandamizwa hapa kwenye shingo na kabonacho kwenye shingo. The chair was grabbing my neck. Na nilipoangalia nilikuwa ninaona. And I was seeing. Nilikuwa ninaona na sio kwamba nilikuwa kwenye ndoto. And it was not like I was in a dream. I saw everything. Nilianza kusikia miguu inakufa ganzi. My legs started not working. They're not working. Ikawa inaenda inapanda hatua kwa hatua. The situation was coming. Ikafika mpaka kwenye shingo. It reached until the neck. Baada ya kufika kwenye shingo, when it reached the neck, ile sauti ikasema tena, the voice said again, sasa now unakufa. You're dying. Na wakati huo, and that time, nilijiona nimechukuliwa. I saw myself taken away. Ule mwili na nguo zilibakia wapi? My body and the cloth stayed there and I was away. Nikawa mimi nimechukuliwa kwenye toroli. And I was taken to the wheelbarrow. Nilikuwa nimefunikwa kitambaa cheusi. I was covered with the black cloth. Huku nilikuwa niko wazi. And the abdomen was. Na aliyekuwa ameshikilia ule ile toroli, and the one who was pulling the wheelbarrow, alikuwa ni mtu mwenye maumbile makubwa mno, kwa sababu nilikuwa ninaona kwa hivi, huku nilikuwa siwezi kumuona. Nilikuwa nimekaa kama hivi nilivyokaa. The one who was pulling the wheelbarrow had a big body and I could only see the lower body and I could not see the nilikuwa naona tu miguu na mikono yake ni mikubwa sana. I could only see the legs and the hands that were huge. Na alikuwa ananisukuma and was pulling me. Tukawa tunakwenda. We were going away. Na tulipokuwa tunakwenda nilikuwa sikujui. And when we were going, I was not knowing that place. Na tulikuwa tupiti mlangoni. And we were not passing on the door. Tulikuwa tunapita ukutani. We were passing through the walls. Ukuta ulikuwa unaachia. The walls were aparting themselves. Tunapita. We were passing. Tunakwenda tukikuta ukuta. We were going, when we met the wall, unatuachia. The wall was parting. Tulitembea mwendo mrefu sana. We went in a long distance. Sikujua nilikokuwa napelekwa. I never knew where we was going. Na nilianza kusema na Baba wa mbinguni. And I started speaking to God in heaven. Inawezekanaje mimi nikafa? How can I die? How can it be possible? Nilikuwa ninaongea ndani yangu. I was speaking inside myself. Na kuaje nakufa na nilikutolea sadaka ya shukrani. How am I dying while I gave you a sacrifice? Kwa nilikuwa ninaongea tu humo ndani yangu. I was speaking inside myself. Tulifika eneo ambalo we reached the place lina uwanja mpana sana with a large compound. Na lilikuwa lina gate ambalo huwezi kuona mpaka mwisho.
which had a gate that you could not settle the hand. Sasa wale waliokuwa kwenye mle ndani, the people who were there inside, wakamuuliza huyu aliyekuwa ananileta. They asked the person that was bringing. Kasema huyu unayemleta, the person you're bringing in, mbona ni mtu anayesema sema? Why is she a person that usually talks? Sasa huyu akasema, the person said, anaongea na Mungu wake. She's speaking to her God. Sasa wale wakule wakasema, so the people in said, sisi huyu hatuwezi kumpokea. We cannot take her in. Anasema akiingia huko ndani, when she enters in, hapata kalika, will be in trouble. Mrudishe ulikofanya nini? Send her away. Ulikomtoa. Nikarudishwa. Then I was sent back. Lakini wakati narudishwa sasa, but at that time when I was sent back, ilikuwa ni tayari kumesha kucha. And it was down already. Na wale niliokuwa nao kazini, and when the people who were there at work, ndio walikuwa natafuta namna gari la kuweza kuniondoa pale kazini. They were finding a car that will take me from the work. Na mimi ndo ninainuka. That's when I was waking up. Wakaniambia, they told me, una bahati ulikuwa umekufa. You're lucky. You are dead already. Anasema hiyo nani yako, tabia yako ya kuombaomba, ya kuingia kwenye maombi, your behavior of praying, entering in prayers, wakanambia imekusaidia, helped you a lot. Lakini wakati huo mimi ufahamu ulikuwa umerudi vizuri. But at that time I was unconscious. Na hiyo hali niliendelea kuwa nayo. And that situation went on. Na hata ilikuwa nikiona kama ni gari. Kwanza walikwambia kwamba wameona nini? Wao waliniambia nilikuwa nimeshaondoka, nimekufa. They told me that I was dying already. Kwa sababu walikuja waninania, sikuwa nafahamu aina yote na nini. Na ule mwili mimi niliuacha. Wakati naondoka mimi nimeuacha wapi? Juu ya meza. When I was away, the body was still there on the table. I was unconscious. Sasa sikuwa nafahamu, na wakati nilivyokuwa naondoka sikuwa nawaza mume wala watoto. Since I was unconscious, I never thought of my husband or children. Nilikuwa namwaza Mungu tu. I was thinking on God only. Kwa hiyo na wakati huo sasa ile fahamu ilikuwa haijanijia vizuri. And at that time I was not fully conscious. Walinitafutia usafiri na kunirudisha nyumbani. They searched for a car and sent me back home. Lakini ufahamu bado haujakaa vizuri. But I was still unconscious. Kwa hiyo ufahamu ulikuja kukaa vizuri ni mpaka mchungaji alipoitwa. I went back on my condition and being conscious till when the pastor was called. Na kuja kuniombea. And pray for me. Pastor akasema. The pastor said. Akasema ushukuru Mungu. Thank God. Ungeingizwa ndani ya lile gate. If you could be taken inside that gate. Ndio ulikuwa umeondoka moja kwa moja. You could be dead. Kwa hiyo nikajua Mungu amenisaidia. So I knew that God helped me. Kwa ajili ya sadaka tu ya kumshukuru. Because of a thanksgiving. Maana ndicho nilikuwa namkumbusha nacho. That's what I reminded God. Kwa hiyo nikawa naendelea na maisha sasa hayo. So I went on with life, that's life. Mpaka sasa ninakuja kukutana till when I met na wito with nakuja kukutana sasa na calling ya kwangu. That's when I met with a calling. Na kipindi hicho, and at that time nikiwa niko kazini, when I was at work, alikuja mama mmoja, a certain mother came, ambaye tulikutana naye Mbeya. I met with her in Mbeya. Alikuwa amesindikizwa na kijana mmoja. She was escorted with a certain young man. Akasema, and said, yule kijana, that the young man, akasema kwamba ni nabii wa Bwana. The young man was a prophet. Lakini mimi nilikuwa simjui, nilikuwa sijawahi kumuona. But I never knew and I never saw that man. Na yule kijana, and that man, akawa yeye ananiangalia.
He looked at me, he gazed at me at a certain time. Na nikamuuliza kama kuna tatizo, mbona unaniangalia? And I asked at him, why are you looking me at that? Is there any problem? Akaniambia, he told me, kuna kitu Bwana anakwenda kufanya. There is something that God is going to do kwenye maisha yako. In your life. Na akasema utazunguka Tanzania nzima. He said you'll go around, you'll move over Tanzania. Lakini akanitajia kuna madhabahu moja Dar es Salaam. But he told me that there is one altar in Dar es Salaam. Anasema siku ukikanyaga pale, the day when you are going to step, akasema ndo siku, it's the day, itakuwa kihistoria kwako. It will mean the history in your life. Alafu akasema, then he said, sioni ukifanya huduma Moshi, I cannot see you doing service in Moshi, wala ukifanya Dar, or in Dar es Salaam. Baada ya hilo tendo la historia, after that history, ndio utajua. You will know. Na wakati huo nikiwa niko Moshi, and at that time when I was in Moshi, kuna binti wa kazi nililetewa. I had a certain maid. Nikawa nimeletewa pale. The maid was brought. Baada ya kufika yule binti, and after the arrival of the maid, baada ya siku 3, after 3 days, Bwana akaniambia, the Lord told me, binti yule ni mchawi, that the lady is a witch. Na nikamwambia, and I told her. Baada ya kumweleza yule binti, after telling the lady, alikataa. She refused. Nikamweleza kuhusiana na baba yake. I told her about her father. Na babake ndio alikuwa naye, ndo mchawi alikuwa anamlisisha. And her father was the one who was teaching her. Lakini alikataa. But she refused. Lakini akawa anaendelea kuwa hivyo. But the lady was going on like that. Na wakati mwingine alikuwa akianguka. And another time she was falling down. Anaondoka. And going away. Na jinsi tulivyokuwa tunaendelea kukaa naye. And when we were still staying with her, na matukio aliyokuwa anayafanya, and the things that she was doing, yalikuja kudhihirisha wazi kwamba they came up that kuwa ni mchawi, that she's a witch. Yule binti alikuwa anaitwa Mariam. The lady was called Mariam. Na wakati mwingine walikuwa wanamtumia mpaka walimwahi kumtuma mpaka aue mwanangu. And a certain time they sent her to kill my child. Lakini kabla hajaua, but before killing my child, Bwana ananiambia, God told me. Kwa hiyo ninamwambia. Then I told her. Na matukio ya ajabu yalikuwa yanaendelea. And different events, mysterious events happened. Sasa ikafikia tu anashindwa hata kazi, sasa akawa anaishiwa zile nguvu, hata kazi alikuwa hawezi kufanya. And sometimes she was not having power, so she was not able to do the works. Na ilikuwa nafikia tu hata nikimfukuza aondoke akubali. It reached the time that when I sent her away, she was refusing. Wakati mwingine nilikuwa naenda kazini, sometime I was going to work, ananifuata. She follows me. Anakaa nyuma mpaka napomaliza muda wa kazi. She stays back till when I finish my work hours. Na sasa kwa sababu alikuwa ameshafahamika, and since she was known already, alikuwa akifika kazini, when she reaches at work, wenzangu ananiambia ondoka ili uondoke na wewe binti yako. My friends are telling me go away with your lady. Kwa sababu alikuwa ananifuata mpaka kazini. Because the lady was following me to the work. Na yule binti alikuwa na nguvu. And that lady was having power. Na alikuwa akifika kazini akikaa. And when she reaches at home, at work, akimwangalia mtu pale, when she looks at someone, saa hiyo yani macho yale akimwangalia tu saa hiyo ameshamaliza kazi. And when she gazes at someone, at that time she finishes her work. Lakini kwangu mimi alishindwa. But to me it was very difficult. Na familia yangu. Unaweza kazi kwa maana gani? Alikuwa yani muda ule wa kazi ukiisha, ndio sasa ninaporudi nyumbani ndo naenda anarudi wapi? Tunarudi naye yani. Yaani unasema alikuwa akimwangalia mtu anakuwa amemaliza kazi. Yaani kumaliza kazi kwa maana ya kwamba amesharoga tayari. Yaani alikuwa akitupa tu hivi macho yeye amesharoga. When she gazed at someone, she's bewitching her already. Kwa hiyo alikuwa hivyo. So she was like that. Na kuna wakati sasa hata pale nyumbani hata wageni wakija, and there is a time when visitors come at home, walikuwa wanalalamika. They are lamenting kwamba usiku wamechezewa. That at night they were bewitched. Kwa hiyo tuliendelea na maisha na yule binti. So we went
The life went on with that lady. Hatukumwacha. We never left her. Na kila binti aliyekuwa anakuja, and every maid that was coming, alikuwa ni mchawi. Was a witch. Akifika tu pale anagundulika kama ni mchawi. When she reaches at my house, she's not that she's a witch. Sasa ilifikia hatua, and it reached the time. Sasa huyu Mariam, that Mariam, ukija binti ambaye ni mchawi mwenzie, when her fellow witch comes at home, anasema, she says kwamba huyu yuko hivi na anatumika kwenye kitengo fulani. That she said that this girl is a witch and she's been used somewhere. Kwa sababu yeye alikuwa ameshafahamika, because she was known already. Na alikuwa ameshasema kwamba ametumwa kunizuilia nini? Kunizuilia huduma, na alikuwa na uwezo wa kujificha ili asifahamike. Kwa hiyo hata kwenye kanisa tulilokuwa tunasali, the lady, since she was known, she could hide herself at some times, even when the church, when we were praying. Na mimi ilikuwa sio rahisi kwenda kumwambia mchungaji huyu binti yuko hivi. It was not easy for me to tell the pastor that this lady is like this. Kwa hiyo kuna kipindi alikuja mama askofu. So at certain time there is a mother who came, na akasema na yeye mwenyewe huyu binti, and the mother said this lady anajificha. She's hiding herself. Anapokwenda kanisani, when she goes to the church, ile ndani yake anajificha, kwa hiyo kanisani anakwenda, she hides her clothes, so she's going to the church. Alikuwa na sura, alikuwa anaweza kujibadilisha sura. She could change her face. Anaweza akaonekana mzee kabisa wa miaka 80. She could change her face like an old person of 80 years. Wakati mwingine alikuwa anaweza ngozi yake ikabadilika ikawa kama ngozi ya nyoka, hivyo hivyo jinsi ilivyo. And that time her skin could change like that's the one of a snake. Wakati mwingine alikuwa anaweza kujibadilisha kujifanya ni mnyonge sana. In a certain time she could change herself, meeting that she's a soulful person, a sad person, and you can see it. Yani ukija unaweza ukasema huyu binti anaonewa. When you see her, you can say that this girl, yes, people looking down on her. Kwa hiyo maisha yetu na yule binti yaliendelea, lakini tulikuwa tumewaondoa wale wengine waliokuwa wanakuja. The life with that lady went on, but we moved away the ladies that came after her. Yule binti alikuwa akiingia nyumbani kwako, that lady, when she comes at your house, tegemea kila kitu kuharibika. All things will be in trouble, will be distracted. Sasa sababu hiyo nifanya mimi nikaendelea kuwa na yule binti na wengine wakija wanaondolewa, na the cause that made me to stay with Mariam while others were taking away. Yesu aliniambia, God told me, nenda kamwambie yule binti nampenda. Go tell Mariam that I love her. Na nilienda nikamwambia. And I told Mariam. Sasa tukawa tunashindwa kumuondoa. So we could never take away binti ambaye Bwana Yesu amesema anampenda. The lady that God said himself that he loves her. Tena kusema Bwana aliniambia kabisa mwambie Yesu anampenda, mwambie ninampenda, mwambie mimi Yesu nampenda. God said himself, tell her that I love her. Kwa hiyo tukawa tumeendelea kuwa naye. So we stayed with her. Lakini tuliamua na mume wangu, tukasema twende yule kijana aliyekuja we decided, I and my husband, that the young man who came to us, sema sisi tuende kwenye lile kanisa, let us go to the church that he said. Tukasimame kwenye lile kanisa mle ndani, go in that church, alafu tuone kile alichosema kwamba kuna tukio la kihistoria litafanyika, and so as to see if that history will happen. Kwa hiyo tukaenda kwenye hilo kanisa tukiwa ni wageni. We went to that church. We were new. Mtumishi alikuja, the pastor came, ubiri. The pastor led the mass. Baada ya kumaliza kuhubiri, the pastor, after finishing preaching, akasema kanisa msimame kwa ajili ya maombi. He said, church, stand up for prayer. Tukawa tumesimama. And we stood up. Na tulipokuwa tumesimama, and as we were standing, wa kwanza mtumishi yule alimuona mume wangu.
At first, the pastor saw my husband. Akampoint akamwambia njoo. He pointed at my husband and called him before. Na akaenda pale madhabahuni. And my husband went to the altar. Akasema jamani kanisa. And he said, church, mnamuona huyo? Do you see this? Akasema huyu ni mtumishi wa serikali. This man is an officer. Ametoka Moshi. From Moshi. Akasema lakini but Mungu anamtengeneza. God is making him. Asa akaendelea kusimama na kuangalia watu. And the pastor went on looking at people. Akaniona na mimi. He saw me again. Akaniita. He called me. Akatushika huku na huku. He touched I and my husband. Akasema sikieni neno la Bwana. Listen to the word of God. Akasema Bwana anasema, Lord is saying, niwapake mafuta. To anoint you. Majira ya kutumika kwenu yamefika. The time for you being used by God has arrived. Akasema kanisa, church, mtanisamehe. Forgive me. Kwa sababu hii ni mara ya kwanza. Because this is the first time. Kwa watu kuja mahali hapa. These people coming here. Ni wageni. They are new. Na mimi nafanya hicho kitendo. And me, I'm doing this. Akasema sifanyi kwa maamuzi yangu. I'm not doing this by my own will. Akasema nimeamuriwa kufanya. God made me to do this. Akasema nafanya leo. I'm doing this. Akaagiza mafuta. Then he asked for oil. Akatusimika. He anointed us. Na akasema mwende mkashirikiane. And he told us to cooperate. Hakutupa maelekezo kwa wakati huu. He never gave us any informations. Baada ya kufanywa hivyo, after that, tukaja tukachukuliwa, kilikuwa ni kitendo cha haraka, tukachukuliwa na wale ushers. We were taken by the ushers. Tukapelekwa kwenye gari, to the car, kabla hata watu hawajafanya nini, hawajatoka. Before people moving away. Tukarudishwa kule tulikokuwa tumefikia. Then we went back the place where we arrived. Na tulipokuwa tumefikia sasa, and the place where we were staying, mimi nilikuwa nimekaa chini. I was sitting on the floor. Na mume wangu amekaa chini. And my husband was on the floor. Mume wangu akawa anasema, my husband was saying, ananiuliza mimi, asking me, amenijuaje? How did he know me? Wakati mimi hatujawahi kuonana. Well, I've never met him. Hatujawahi kukutana naye. I've never met him before. Amejuaje mimi ni mtumishi wa serikali? How did he know that I'm a government official? Sasa ananiuliza mimi. He asked me. Mimi naye mimi nilikuwa nina ya kwangu. And I on my own, I was having nothings. Nilikuwa namuuliza kama tungekuwa tumejua, if we could know before, kama tunakuja kufanywa tukio hili, that this would happen, kwamba ningeandaa ndugu zangu, I could arrange my people, wazazi wangu, my parents, my siblings, na tungechukua na moving camera and moving cameras kwa ajili ya lile tukio, to record the event. Nikaa nasema sasa mbona hatukufahamishwa? That's when I said, why you are not informed before. Wakati sasa na mimi natafakari hivyo. And at that time when I was thinking about that, ile sauti iliyokuwa ikizoea kusema na mimi, the voice that was used speaking to me, ilikuwa kwenye saa 11 jioni. It was in the evening. Ikasema, it said, kafungue huduma Dodoma. Go and have your service in Dodoma. Sasa kwa sababu Dodoma nilikuwa siipendi na siitaki kabisa kwenye maisha yangu. And at that time I never liked Dodoma and I never wanted to hear anything about Dodoma in my life. Kwa hiyo nilipiga ile, nilikuwa ninaona Dodoma ni kukavu mno, kukame. I saw that it is because that I saw Dodoma in aridity way with no water. Kwa hiyo nilipiga, yani ile sauti nikaifanya hivi isiji masikioni kwangu, kwa sababu sauti niliyokuwa nasikia si sauti ambayo unaisikia, ni sauti inakuja ndani. Unasikia kama hivi tunavyoongea. The voice that was speaking to me, it is not that you can hear it inside. It is like the way you are speaking. So I waved to move away the sound. Kwamba sitaki irudi kwenye masikio ya kwangu. So that it cannot come back to my ears. Nikanyamaza kimya. I remained silent. Ile asubuhi kulipokucha, in that morning, mume wangu akasema, my husband said, twende tumrudie yule mtumishi. Let us go back to that pastor. Ametusimika. He anointed us. Lakini hajatupa maelekezo yoyote. He never gave us any conditions. Na tujui tunaenda kutumika wapi. We don't know where we are going to be used.
Wakati huo mimi nimefanya siri. At that time we were keeping it as a secret.